Hey guys, this is Ida 256UG. Welcome back to another video. And I'm going to talk about how you can start a laundry business. Tugenda kwogera ku business eya laundry. For example, okoleza abantu engoye on a commercial basis. Business orale mweno video tugenda kwogera ku ngeri gy'oyinza ogitandikamu. Abantu bangi bettanira nnyo laundry service olw'okuba nti babeera ne busy schedule bakola okuva abantu abakola okuva emisana paka lwaggulo tebafuna nnyo obudde bweyoleza ngoye, so ba optinga for this laundry service. Ekyo ne kireetawo available market for laundry. And making this business profitable. Woba oli eyo ng'olina any idea ey'okutandikawo eno business ya laundry, please don't hesitate to start. One of the requirements ebikwetaagisa kigenda kwetaagisa capital. Capital n'agenda kuyambako okukola investments mu equipments ez'enjawulo. Then kigenda kwetaagisayo ba employees, abantu b'ogenda okukolagana nabo abagenda okuyambako ng'oyoza zino engoye. Required equipments mulimu eno business ya laundry equipments ezisinga obukulu oba eziri required include mulimu washers and dryers, cleaning chemicals omuli stain removers, detergents, leather cleaners for leather jackets and leather clothes, pressers gy'ogenda okukozesa oba tolina flat iron ogenda kukozesa pressers. Kigenda kwetaagisa ofune hangers z'ogenda okwangingako engoye z'aba clients ng'omaze ozigolola. Then garment coverings, racks, sorting bins. These are some of the necessary requirements needed in this business. Then number 3, you have to know the cost of starting up. In this case, you have to budget for the items needed, rent of the space or location. You have to know the cost of wages and electricity and power supply. Kubanga eno business ejja kwetaagisa amasannyalaze, so olina okumanya space ogenda gisasula sente meka, wages z'aba employees bo zigenda kubasasula sente meka, amasannyalaze woofuna business ekifo ky'ogenda okukoleramu kirina okubeeramu amasannyalaze, amazzi, ate kirina okubeera easily accessible. Cost of production, materials oba machines na requirements byonna biyinza okutwalako like 6M okuva ku bukadde 6 okutuusa ku bukadde 10. Business eyinza okukugweramu ezo sente ng'ogenda gitandikawo. Then step number 4, kigenda kwetaagisa okumanya the type of the business you want to start and get a business name. Bw'omala omanya business kika ki gy'ogenda okukola, for example oyinza ogamba egenda kuba home based oba a retail oba on a larger scale. So bw'omala okudecidinga which type kigenda kwetaagisa ofuna erinnya. Then after getting a name, bw'omala ofuna erinnya kijja kwetaagisa ogiregisteringa. Kigenda kwetaagisa okuregisteringa your company and get a certificate of registration from the local authorities. Kuba business yonna yeetaaga okugiregisteringa. Then okuregisteringa business kijja kuyambako okufuna trust y'aba customer nti nno buli bw'obeera nga business ye registered customer abatatya. Nti ne bw'obeera nga osenguse mu kifo ekyo amanyi ow'okukusanga kubanga business yo ebeera registered. Also kigenda kuyambako okurunninga business yo smoothly nga totawaanyizibwa legal authorities oba local government kubanga already business eba registered ng'esasula emisolo. Then still kijja kwetaagisayo trading license from the URSB, from the Uganda Registration Service Bureau. Ekirala kijja kwetaagisa ofuna taxpayer identification number from the revenue authorities, business license from the Ministry of Health and Fire Department. Jukira business ene dealinga nnyo ne fire, so kigenda kwetaagisa ofuna license from the Ministry of Health and Fire Department.
Still, it will require you to ensure the safety of your employees as well as yourself, making sure abakozi bo bali mu mbeera nnungi nga tebakosebwa nga bakola eno business naawe kennyini ng'omuntu. Then important tips, biki by'olina okumanya, biki bye wandyetaaze okumanyamu eno business. Kijja kwetaagisa ofuna business plan kw'ogenda okuddukanyiza emirimu gyo nti buli kintu ekiri mu plan. Business plan eno egenda kuyambako for smooth running of your business, nti buli bw'onookola plan ojja kuba toofuna nnyo budde bulowooza nnyo, jjukira oba wa planninga business weegenda runninga. Kigenda kwetaagisa advertisement whereby you're going to advertise your business. It requires you to look for the location, and in this case location olina ofuna eziri olina ofuna ekifo ekiri okumpi ne urban places, near town centers, shopping malls which are easily accessible. It will also require you to offer a delivery service at a small fee. But customer making sure about what delivery services, kuba jukira customer abamu babawala, teekawo delivery service ate ngo basicharginga sente entono basobole okuba nga bakwettanira. Those are some of the requirements and the things needed to start a laundry business. Bye bimu ku bintu ebyetaagisa ogenda tandika laundry business. Bw'oba oyagala omanya ku business yonna gye wandyetaaze okumanyako batwogereko, osobola commentinga down in the comment section. Bw'obanga oli mupya ku channel yange tukwaniriza to Ida 256UG ate for the returning subscribers, thank you for always returning. Please don't forget to subscribe, especially those who have not subscribed. Thank you.